Halo, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about data warehouse. Apa itu data warehousing? Data warehouse adalah koleksi dari data yang subject oriented, terintegrasi, time varian, dan non-volatil dalam mendukung proses pembuatan keputusan. Sering diintegrasikan dengan berbagai sistem aplikasi untuk mendukung pemrosesan informasi dan analisis data dengan menyediakan platform untuk historical data. Data warehousing adalah proses konstruksi dan penggunaan data warehouse. Data warehouse subject oriented. Data warehouse diorganisasikan di seputar subjek-subjek utama seperti customer, product, and sales. Fokus pada pemodelan dan analisis data untuk pembuatan keputusan, bukan pada operasi harian atau pemrosesan transaksi. Menyediakan sebuah tinjauan sederhana dan ringkas seputar subjek tertentu dengan tidak mengikutsertakan data yang tidak berguna dalam pemrosesan pembuatan keputusan. Data warehouse terintegrasi, dikonstruksi dengan mengintegrasikan banyak sumber data yang heterogen. Relational database, flat file, online transaction record. Teknik data cleaning dan data integration digunakan untuk menjamin konsistensi dalam konvensi-konvensi penamaan, struktur pengkodean, ukuran-ukuran atribut, dan lain-lain di antara sumber data yang berbeda. Contohnya, hotel price, currency, tax, breakfast, covered, etc. Data dikonversi ketika dipindahkan ke warehouse. Data warehouse time varian. Data disimpan untuk menyediakan informasi dari perspektif historikal. Contoh 5-10 tahun yang lalu. Struktur kunci dalam data warehouse mengandung sebuah elemen waktu, baik secara eksplisit atau secara implisit. Tetapi kunci dari data operasional bisa mengandung elemen waktu atau tidak. Data warehouse adalah penyimpanan data yang terpisah secara fisik yang ditransformasikan dari lingkungan operasional. Data warehouse tidak memerlukan pemrosesan transaksi, recovery, dan mekanisme kontrol konkurensi. Biasanya hanya memerlukan dua operasi dalam pengaksesan data, yaitu initial loading of data dan access of data. Data warehouse vs operasional DBMS. Online Transaction Processing (OLTP), major task of traditional relational DBMS, day-to-day operation, purchasing, inventory, banking, manufacturing, payroll, registration, accounting, etc. OLAP, Online Analytical Processing, major task of data warehouse system, data analysis and decision making. Distinction OLTP vs OLAP, user and system orientation, customer vs market. Data contents, current, detail vs historical consolidated. Database design, R plus application vs star plus subject. View, current, local vs evolutionary integrated. Access pattern, update vs read-only but complex query. Dari tabel dan spreadsheet ke kubus data, data warehouse didasarkan pada model data multidimensional, di mana data dipandang dalam bentuk kubus data.
Kubus data seperti cells memungkinkan data dipandang dan dimodelkan dalam banyak dimensi. Tabel dimensi seperti item, item name, print type, or time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta mengandung measure seperti dollar sold dan merupakan kunci untuk setiap tabel-tabel dimensi terkait. N base cube dinamakan base cuboid. Zero dimension cuboid merupakan cuboid pada level paling tinggi yang menampung ringkasan data dalam level paling tinggi. Dinamakan apex cuboid. Lattice dari cuboid membentuk sebuah data cube. This is cube lattice of cuboid. Zero dimension cuboid or one dimension cuboid, time, item, location, supplier. Two dimension cuboid, time, item, time, location, item, location, location, supplier. Three dimension cuboid, time, item, location, time, location, supplier, item, location, supplier, time, item, supplier. Four dimension base cuboid, time, item, location, supplier. Pemodelan konseptual data warehouse, star skema, sebuah tabel fakta di tengah-tengah dihubungkan dengan sekumpulan tabel-tabel dimensi. Snowflake skema, perbaikan dari skema star ketika hierarki dimensional dinormalisasi ke dalam sekumpulan tabel-tabel dimensi yang lebih kecil. Facts constellation, beberapa tabel fakta dihubungkan ke tabel-tabel dimensi yang sama, dipandang sebagai kumpulan dari skema star, sehingga dinamakan sebagai skema galaksi atau fact constellation. Ini hierarki konsep, dimensi lokasi, all, region Europe, North America, country Jerman, Spain, Kanada, Meksiko, city Frankfurt, Vancouver, Toronto, office Elchan M1. Berikut tampilan data warehouse dan hierarki. Specification of hierarchy, skema hierarki, day, month, quarter, week, year, set grouping hierarki, 1 to 10 inexpensive, data multidimensional, sales volume sebagai fungsi dari produk, month, and region. Dimensi, product, location, time, hierarchy, summarize path, industry, kategori produk, region, country, city, office, year, quarter, month, weekday. Cuboid yang terkait kubus, zero dimension cuboid or one dimension cuboid, product, date, country, two dimension cuboid, product, date, product, country, date, country, three dimension base cuboid, product, date, country. Berikut browsing kubus data. Product, location, and revenue. Visualization, roll-up capability, and interactive manipulation. Operasi-operasi roll-up terdiri dari roll-up, drill-up, untuk summarize data by climbing up hierarchy or by dimension reduction. Drill down refers or roll up from higher level summary to lower level summary or detailed data or introducing new dimension. Slice and dice, project and select, pivot, rotate, reorient the cube, visualization, 3D to series of 2D plane, other operation, drill across, drill through. Drill across, evolving across more than one table, one fact table. Drill through the bottom level of the cube to its back and relational table using SQL. Berikut rancangan data warehouse business analysis framework. For view regarding the design of data warehouse, top-down view allows selection of relevant information necessary for the data warehouse.
Data source view exposes the information being captured, stored, and managed by operational system. Data warehouse view consists of fact table and dimension table. Business query view sees the perspective of data in the warehouse from the view of end user. Proses perancangan data warehouse, top-down, bottom-up approach, or combination of both. Top-down start with overall design and planning measure. Bottom-up start with experiment and prototype. From software engineering point of view, waterfall, structure and systematic analysis at each step before proceeding to the next. Spiral, rapid generation of increasingly functional system, short turnaround, quick turnaround. Typically, data warehouse design process, choose a business process to a model, for example, order, invoice, choose the grain, atomic level of the data of the business process, choose the dimension that will apply to each fact table record, choose the measure that will populate each fact table record. Data warehouse backend tool and utilities. Data extraction, get data from multiple heterogeneous and external sources. Data cleaning, detect error in the data and rectify them when possible. Data transformation, convert data from legacy or host format to warehouse format. Load, sort, summarize, consolidate, compute view, check integrity, and build index and partition. Refresh, propagate the update from the data source to the warehouse. 3. Data warehouse model. Enterprise warehouse collect all the information about subject spanning the entire organization. Data mart, subset of corporate-wide data that is of value to specific group of user. Scope is confined to specific selected groups such as marketing data mart. Independent vs dependent, directly from warehouse data mart. Virtual warehouse, a set of view over operational database. Only some of the possible summary view may be materialized. This is data warehouse development, a recommended approach. Distributed data mart into data mart, model refinement, define a high-level corporate data. Multi-tier data warehouse to enterprise data warehouse. This is OLAP server architecture, relational OLAP rollup, user relational or extended relational DBMS to store and manage warehouse data, and OLAP middleware to support missing pieces. Include optimization of DBMS backend, implementation of aggregation navigation logic, and additional tool and service. And greater scalability. Multidimensional OLAP or MOLAP, array-based multidimensional storage engine, sparse matrix technique, fast indexing to pre-compute summarized data, hybrid OLAP, HOLAP, user flexibility, for example, low-level, relational, high-level array. Specialized SQL server, specialized support for SQL query, overstar, and knowledge scheme. Data warehouse uses. There is 3 kinds of data warehouse application: information processing, support querying, basic statistical analysis and reporting using crosstab, tables, chart, and graph, analytical processing, multidimensional analysis of data warehouse data, support basic OLAP operation, slice, dice, drilling, pivoting, data mining, knowledge discovery from hidden pattern, support association, constructing analytical model, performing classification and prediction, and presenting the mining result using visualization tool. Differences among 3 tasks. Thank you.
This is the end of my presentation. Thank you for watching.